so much time to play. That has been the key feature of his batting. And this was the dismissal of Brandon. Take a look at Vianney's front foot. He rocks back. Absolutely no base to play that stroke. You're right. I thought you said that he was trying to play the cut shot. Probably better option. A back foot drive through, creaming through the extra cover area would have been a better choice. But certainly misread the length. And the one before the wicket delivery, that actually went with the arm. And the wicket delivery turned a little bit to disturb the furniture. A bit of a start, didn't he? 17, Brandon King. And again, to a short selection. King Khan is bowling a really good spell here. He's conceded 11 of 5 and he's picked up 3. 35 for 3. It's falling back. If you look at the run rate there, but more importantly for good piece of field, more importantly for West Indies to just hang in there. They cannot afford to lose another wicket here. Yeah, steady the ship a little bit. He's rocking at the moment with the 3 wickets down in the power play. And 2 of their best players in the side technically, as well as when it comes to the record. In the middle, beautifully played by Casey Carter, playing with the turn. Right, we spoke about Brandon King's dismissal last over. The one before Brandon got out was the arm delivery. Somehow got the arm in time, was lucky, went for a boundary. And don't know where his base is. While he's playing the stroke, he's on the move. But the basics for a batter, especially batting in the top order, it's not a good base. Though you're batting in the top order later, it doesn't matter. You got to have a good base. But unfortunately, Brandon King, while he was playing the stroke, he was on the move. That's his downfall. Good point, Maharoof. And it's important for players to understand the fact that when you're looking to score runs, you don't need to take any sort of risk, because especially on this surface. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন B1 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না, কাজে বিশ্বাসী। তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। That's been some Shanto who cleans that one. Good wicket all round. Nothing wrong with the delivery by Tanvir. It's a beautiful left-armers delivery, curving back and turning. Beautiful shot as well on the up by Casey Carty. And I like this commitment by Najmul Hassan Shanto. Never gave up. The former skipper saving a couple of runs for his side. Yeah. And it's surely the fielding is going to uplift the morale of the whole team. Knowing that yes, you have performed well, you picked up wickets, but he's taken it back to up. It's a really good fielding. West Indies are fielding just what he catches. All the catches that are up, they look very flat. That's one reason why the attitude was right. 6 catches got wrong. End of the power play. 39-2. Assalamu alaikum. Series karma bal.
এর মধ্যে ফোন দিয়ে ঢুকাই দিচ্ছে হ্যাঁ যুক্ত হয়েছে এই কথা তো মনে হইলে হলো আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন নাহলে এখনই লাইভ চলে যাবে The Bangladesh is cruising along 74 after the 10th over. Sunnis have lost 3, 39 to 3 in the first power play. There you go again. Coming back to the arm, he's just thinking whether the ball hit the bat first or the bat. Clearly off the bat. Nice shot as well as Simi saw on the bat. আস্তে কও আমি বলো না ইয়ে করতেছি কি Certainly the game plan for ওই সাইডে চলে বসে যাবে was back to worry too much about the চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন দয়া করে ভাইয়ারা এই রে আরে দুই সাইডে দুইটা হইব just enough এই যে এমনি দেও আর এই দিক দিয়ে ওই পাশে যাও হ্যাঁ এতখানি না পুরো মেলা নামবে নিচে and there's no base. এইটা যায় না কে বুঝলেন হ্যাঁ That was lucky. This is nowhere. It's fun for me. So that's something that the king got to work on, especially when the summer without good base. আমার কথা শোনা যাচ্ছে Excellent downstream. Struggle, still have a decent base. বাসায় যাও গাইজ লাইভ চলতেছে And he was all over the place. And he had critical বলে হ্যাঁ এই যন্ত্রণা এটা তো বহুত ঝামেলা করতেছে the arm and then the turner away from the right hand. তাই তো On the iPad of Zero, I'm pretty sure The captain, without discussion, with the wicket keeper, the box or not. looking at Virat, lot of time. Yeah. Lot of time. Another control. আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বন্ধুরা ও বোনেরা আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন দিয়ে পাশে থাকেন যে খেলা দেখেন সুন্দর খেলা লাইভ উপভোগ করতে পারবেন বসো ব্রো আরো বেশি নামাও লেস এত কম না হ্যাঁ জোর বলে জোর বলে এটা 6 over, also looking for great, great Rishad Singh. And I think you can see what the ball has done on that occasion, then not a bad idea. Lovely shot. ঠিক আছে সুন্দর করে দিয়েছি That was difficult, wasn't it? Enough trip, turn, bounce, something like 70. Shai Bobo, probably the best player to find Shebo in the side. Slot sweep. Deep strike. ঠিক আছে সব
কোথাও গেছিলেন বেড়াইতে নাকি? Certain amount of minutes in that last shot he went against the citizens. But he only managed to score a single. So perhaps the better option is to try to not আরেকটা নিচ্ছেন বেশি খুব নিচ্ছে না, খুব নিচে না আবার খুব উপরেও না। it minimizes the risk that the batter takes. Because there is no space on the outside. ঠিক আছে, It's going to be like a mid-on. স্লিপটা দিয়ে না। There's a huge gap. So all you need to do is to touch it over. Then the quick signal is on. And that's exactly what the Indians also want the two batters to do. To play the decent turn to get top edge to the corner. Extra cover or one and go or leave a leading edge. চাকা ভাঙি নাই। ভাই একটা ইয়া দেন, একটু ভাঙতে দেন। ভাই আমার একটা বাইক দিন। শোনো, এই যে ওখান থেকে পুরি টুরি লয়ে বাসায় যাও, 30 টাকা পুরি লয়ে যাবো, 20 টাকা লয়ে যাবো। 5-30 5-37 এটা পুরি হইব, তাই তো না? ইয়ানে যাও, 8টা পুরি নিয়ে যাও, 6টা নিয়ে যাও, 50 টাকা নিয়ে যাও। ঠিক আছে, নিচে মনে হয় 4 কোনা ছিল মামা, নিচে মনে হয় 4 কোনা ছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কে ভাই ফোনটা দিয়ে তো গাইতে আমার আজকে সাবস্ক্রাইব হয় না একটা। বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আমরাই দেখি এখন আর নয় দেরি, আজই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, সবকিছু পাবেন এখানে। 10% বোনাস ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইন্ডো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না আমি বিশ্বাস তাই অনলাইনে অ্যাকাউন্ট করতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া করবেন। এত ধৈর্য নাই, এতক্ষণ লাইভ করতে ফুল টাইম আমাদের সাথে থাকেন, ফুল টাইম লাইভ দেখাবো, সম্পূর্ণ খেলা দেখতে থাকুন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ খেলা দেখাবো, নাহলে চ্যানেলটি চলে যেতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। শোনা যায়
ভাই দাগে দাগে মারেন তো মুটকুর। বন্ধু আসছে 3 দিন পরে ওরে লাগলা হাওর তলে বন্ধু আসছে আগে বন্ধু রে আমি হরে বন্ধু রে কাছে ও দূর পাশে আমার series against Afghanistan. আসসালামু আলাইকুম। দেখেন একটা তানভীর হোসেন উইকেট নিয়ে নিল। দেখেন তানভীর ইসলাম কিভাবে উইকেটে নিল, ক্যাচ দারুণ বল, তানভীর ইসলামের দারুণ বল, দারুণ ক্যাচ নিয়েছে। শান্ত অসাধারণ ক্যাচ, নর্মাল ক্যাচ, তবু ভালো হচ্ছে। বাংলাদেশ জিতবে, আজকে জিতবে না হারবে আপনারা কমেন্টে বলে যান। বাংলাদেশকে জিতবে না হারবে কমেন্টে বলে যান আপনারা। দারুণ বল, দারুণ। তানভীর ইসলামের জন্য দোয়া করবেন যেন শেয়ার হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের চ্যানেলটিতে ফলো দিয়া সাথে থাকবেন, নতুন থাকলে অবশ্যই ফলো দিবেন। আজকে আমার মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ 100 রান নিতে পারবে না। আপনার কি মনে হয় কমেন্টে বলেন, 100 রান কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিতে পারবে? সে বাংলাদেশ জিতবে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতবে? আপনারা কমেন্টে বলেন। আপনারা যারা যারা নতুন আর যারা যারা যুক্ত আছেন অবশ্যই আমার এই নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। শুধু একটাইতে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি তো না। কম্বো পারবো এই ভাই লাইফের বিষয়ে জানেন আপনি? লাইভ আছে না? 5000 মানুষ তাই আমি কমে যাবো 2000, আবার 2000। অনেক সুন্দর, বাহ। আজকে মনে হয় বাংলাদেশ জিতবে, আমার তো মনে হইতেছে। আপনার তো কি মনে হইতেছে? বাংলাদেশ কি জিততে পারবে? কি মনে হয় বাংলাদেশ জিততে পারবে আজকে? কমেন্টে বলে যান। যারা যারা অবশ্যই যুক্ত আছেন তারা কমেন্টে বলে যান। আর সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা কাজের পাশাপাশি ভিডিও দিয়ে থাকি, লাইভ ভিডিও দিতে থাকি, পানি ভিডিও দিতে থাকি, অনেক ভিডিও দিয়ে দেই। খেলা অবশ্যই দেখবেন, খেলা বাংলাদেশের খেলা, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা সব পাবেন। আর আপনাদের এটা ফলো দিয়া পাশে থাকবেন। অনেক সুন্দর আবেদন। যারা যারা এখনো যুক্ত হয়েছেন না তারা জলদি যুক্ত হন আমার লাইফে যুক্ত হন জলদি। অসাধারণ বল করতেছে তানভীর হোসেন, তানভীর হোসেন ভালো, দারুণ বল করতেছে। মেহেদী মিরাজের বল দেখ, মেহেদী মিরাজও ভালো বলার। আমার মেহেদী মিরাজকে অনেক ভালো লাগে, তার খেলা অনেক ভালো লাগে, তার বোলিং অনেক ভালো লাগে। অসাধারণ বল, অসাধারণ। অসাধারণ দারুণ দারুণ বল, দারুণ।
আপনারা যুক্ত হন, জলদি লাইভটা যুক্ত হন, যুক্ত হওয়া সাবস্ক্রাইব করেন, সাথে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। বাইরে নিয়ে যেতে। আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন না কোথা থেকে দেখতেছেন, হয়তো বাইরে থেকে দেখতেছেন, হয়তো বাংলাদেশের থেকে দেখতেছেন, সেটা কোথা থেকে দেখতেছেন বলতে পারি না। আপনারা খেলা লাইভ দেখবেন। আরো সব জায়গা Destination, right? Absolutely, mother. I think do well to done for themselves so far. But all credit to the Bangladeshi bowlers, kept on persisting, kept on taking away, and it has paid off. Yeah, it looks to be a monumental task for West Indies. Their highest successful chase since 2023 has been 326. They did chase 295 against Bangladesh last year. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আনলয়দেরই এখন B1 365 নিয়ে এলো দারুণ সব। আমরা কোনটারে ভাও দিচ্ছি, আমি তো আপনাদের ভাও দিচ্ছি, রোলটা অসাধারণ বল, অসাধারণ উইকেট উইকেট আপনি বলেন তাই হয়ে গেছে। আমি ভাও যে এটা দিচ্ছি, এটা ভাও এটা উল্টা। ঠিক আছে, আসার দুইটা একসাথে দুই রকম। The ball going away from him. It's not a surface where you can play against the spin. Just have a look at the setup here. The first one, he tried towards the onside again. He tried to play that cross against the spin. This was the dismissal. Trying to play against the spin. And paying the price. The first two, Mazza, were pretty close. Almost torn to it. That's only time it was a hot volley. The next one he tries to hit that and didn't get the result. This is what Shay Hope would have hoped for. Just like this guy. Contrasting images. After 15 overs, Bangladesh were 95 without loss. West Indies 53 for 4. 297. 244 more runs to আমি সবকিছু দেখতে right on. But bowling's always going to be encouraging because the bowlers know if they're on the right lines and lengths. The batters quiet. Once in a while, you have to throw caution to the wind. You've got to risk it. It just upset the rhythm of the bowlers, if not anything else. Pressure mounting. The West Indian batters, 28 deliveries for Cardi by step. Oh, that throws in sharply. But when you see him ball pitched short, you feel as a batter that you can put it away. But as you said,
bounce didn't allow him to back away and free his arms. Also hurried on to him. Again, Newton is anticipating for the ball to pitch a bit on the shorter side. Yeah, 4-dot balls, something's got to give here. Just rooted to the crease, hardly any opportunity, even with the back of length delivery. Good, tight, accurate bowling here by Tanvir. Brilliant bowling. This is outstanding stuff from Tanvir. Once you have ascendancy, once you control. লাইভ আছে লাইভ আছে লাইভ দেখে মজা পাইবে কেন লাইভ বন্ধ হয়ে গেলে আর থাকে না তো খেলা লাইভ করতেছিলাম খেলা এই যে দেখছেন আমি মোবাইলে দেখছেন Deep trouble. Partnership here. The crowd are anticipating more wickets. From West Indian point of view, লাইভে যুক্ত হন যারা এই শুনতেছেন না তারা মেসেজ করেন না It's very difficult mix to achieve when you're really staring at the back of a gun. আয় বাবুরা Options are limited. Hardly an opportunity to take any risks. trying to go hard on that occasion. So there to him, you need to play with the spin. Is that kind of a day? Maybe on a day when the batters will dominate this, even this time shot will have gone wide of the field and gone for 4 runs. Luck plays such a pivotal role in the course of a game, particularly in this format of the game. Rishad is saying, trying to work something out with the ball, didn't succeed in the back today. আরে ভাই এখন আমার শোনাতেছ না দিয়া আছে এ আমার শোনাতেছ Looking for the second. আগে তো কইছিস করো ও Quickly. আমার দিতে মনে হয় ফাড়া রাখছো না এটা বেদনা হতো Affect the ball. Santo covered a lot of ground. Tumble and quick release. That ensured that the batters couldn't get that second run they were thinking about. Show much harder, I think. Chris Gardy, the leading performer for West Indies. Talking about Sheffield Rutherford, who's on strike now. He's from Guyana. Started playing cricket at the age of just 6 for the village team and more. Credit to his mother, Karen Rutherford, who sadly passed away in July last year. Rutherford has got second most runs for West Indies after 14 innings. Got 673 runs. That is a beautiful once again. Oh, just wrong. Could not recover. Desperate attempt, but it's gone 4 and that's the straight 4. And about time too. They need many more of those, the West Indies. That was a teaser for Shom Mashaka in the deep. Did all the hard work. Just rolls through to the fence for a Nexus Bay boundary. This is an area where Rishad loves to go consistent.
18, West Indies 61 for 4. Need to catch up. They want to keep their hopes alive to seal the series, but at the moment things are looking very difficult for the visitors. Raj comes in. One hand off, uncertain of the shot. Thought of going big and decided just push it away, and that is the tentative nature that they're playing the balls now. Not quite sure where they're going to put it away, and it's been tight, accurate bowling from both ends. Miraj is tad expensive compared to the other bowlers, going at 7.26. Yeah, it's a great opportunity for Miraj to keep things tight and better that figures, as you mentioned, right? Actually, an expensive side today. Change your feet for the left hander. You go inside the circle. And leg as well. Vacant spaces through deep mid-wicket region for the left hander. So he wants to play him against the spin. And a lot of spin out there. Yeah, a lot of spin. What he essentially wants is just to ensure that the ball lands a little closer to the line of the stump, and then you can induce an edge. Yeah, that's better. That's much better from India Miraj. Yeah, better, but বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন B1 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উল্টো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। Another coach, he's a capable batter. So he's made him 100 against Bangladesh. Also, NBL debut for Delhi Capitals back in 2019 season. Trying to make some room. Maybe. Oh, a bit of mix-up between the two. Direct hit. No, might have made it. Just 2 runs coming from Miraj over. After 18, West Indies 63 for 4. That's the Bangladesh squad for the 3-match T20I series against West Indies. Catch it off the ball and take it out. Rishad said strikes yet again. Rather pretty pass. Eddie Miraj takes a sharp catch. and he was not sure which way it was coming to him, and Rishad amongst the wins once again. You can't keep him out of the game. You got to knock it away inside. What very quickly. What a wonderful grab there. Much to the delight of Rishad Hussain. The answer is telling him. He makes it 10 in this series, and it's Sherman Rutherford was to take the long ball back for 12. 63 for 5. It's time for the players, Al Respect and Rehab.
Bangladesh are sensing a victory here for against West Indies in chase of 297. They are 63 for 5. Let's go. What a beauty of Bangladesh. In the lush tea gardens, time slows down. Each step a journey into the heart of nature's bounty. Floating bed agriculture, a farming technique with a rich heritage, where water and earth come together to cultivate life. So many places to explore here in Bangladesh. West Indies at the moment are feeling the heat here in Mirpur. Just lost the wicket of Rutherford. 5 and spinners yet again dominating the proceedings for Bangladesh. It's going to be a mammoth task for the West Indies to recover from this scenario. Only the 19th over, 5 wickets down. Bowlers have got their tails up. They've got a new batter in Ruston Chase in his 51st innings. He's got 6 50s and he could really use one here today, Maza. Give some kind of hope to the West Indian team. Yeah, he needs to deliver his best. Ruston Chase will be up against another best in the business. Rishad was saying he's only in confidence in this series. Yeah, well, he's got his first wicket in this one. They're going to try to drive him, not getting the leading part. Still, it went pretty quickly to Medias Miraj, who grabbed that. Nice. You know, when you're talking to Mushtaq Ahmed earlier today, he mentioned the fact that he'd like Rishad to bowl a lot more googlies and the flippers, which he has not yet added to his repertoire. That is one area with the addition of those variations that he can be more dangerous. Now that's a full toss. Fielder coming down. Doubles it up. Easier to come. It's Nasim Ahmed who ensures that another wicket falls for the West Indies. When you going through a great time, even not the best of deliveries can earn you a wicket. Rishad said, look at that, a full toss. But he hit that straight to the fielder at long on as Nasim Ahmed makes no mistake. Rishad picked up his second. West Indies lost their sixth. Ruston Chase departs without touching the scorers. West Indies 63 for 6.
এই বাঙালি মাথা থেকে বাঙালি হ্যাঁ এই হালার ভিতরে এরা জুতা দিতে এই হালার ভিতরে বহে খেলা দেখতে এই হালার ভিতরে খেলা দেখতে হ্যাঁ Justin Graves, the new man in for West Indies, and he's here because Roston Chase made a mess out of it. Full toss delivery, missed out completely, and handed a simple catch to nothing. We were talking about having some different kind of deliveries to his repertoire. Not this one. It's a full toss. The last kind of ball he wants to bowl, despite that, gets him a wicket. কিটা কিটা দেখছে এটা দেখা যাচ্ছে যে ওলি হ্যাঁ ওলি আর হলো Never easy for a leg spinner to control those, but he will take it nevertheless. There you could see the smile on his face, the He's got smile top on his fan, captain's Archie. face when Nasum took the catch. টপ ফ্যান হলো তোমরা End of another successful over for Bangladesh. After 19, West Indies 64 for 6. It's a solid looking scorecard for West Indies. 18 from Brendan King has been the highest so far for them. They are struggling 64 for 6. Bangladeshi spinners once again dominating the proceedings here in Mirpur. Tanveer to continue. কিন্তু এইটার জন্য আমার শান্তি লাগতেছে না বুঝছেন Also picked up a wicket. হ্যাঁ Started from where he Well, the West Indies are between a rock and a hard place at this moment. Really don't know which direction to maneuver, which direction to go. 7.56 required run rate, 6 wickets down. Really a very, very dour situation. Very difficult to come out of this. turn, slow and low. And more confusing for the batters. Look at this. It wasn't such a slowish delivery. As you mentioned, in addition to the turn, leaving a third low is going to add to the concerns. And the thought process of the batters get more confused when they see this kind of balls. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আনলয়েডেরই এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই আনলয়েডেরই অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। Intervals where you see first to 16, 28, 35, 46, 2 in 6 to 3, falling apart like a house of cards here, unfortunately. West Indies. Well, Bangladesh can eye their biggest margin of victory in terms of run in ODIs. They have won by 183 runs against Ireland back in 2023. As West Indies, their biggest margin win has been a 160-run win. It was back in 2012. রান করছে মাত্র Oh, how could you play that one? You don't, you just let it go. As simple as that. If you want to go and play at that one, more often than not, you're likely to get an edge. I think it did
Well, maybe to drop his bat. Yeah. In 2 minds. I think he passed him before he could decide. Nippy one. এইটা ধরেন আপনার সাথে আমি খেলা মানে সিরিজ খেলা বুঝেন নাই Outstanding over from Tanvi comes to an end. Just one coming from it. After 20, West Indies 65 for 6. এটা হচ্ছে একটা দলের কাপ মানে কি সিরিজ বলতে আজকে একদিন কালকে একদিন দুইটার ভিতরে যে একদিন তিনটার ভিতরে একা আপনার সাথে আমি আপনার ক্লাস আমি খেলা বলাই Four bowlers used so far, apart from Mehdi Miraj, all the bowlers are amongst the wicket. Nasu Mohammed remained the pick of the bowlers, 3 from his 6 overs. Rishad also picked up 2 and Tanvi 1. He will continue the leg spinner. Right inquiry, you have done a good lead. A close watch. Maybe not the googly, definitely the topspin or the flipper, which went down with the arm. Let's have a look at this. There it is. Release, very similar. Revs, it's just inside edge. Quite straightened there. But he hurries into his deliveries every time. It's very quick. Getting ready for the next ball, and that means as a batter you have to be very alert and focused. And turn as well. Rishad, they mentioned oozing in confidence. It's a big factor for leg spinner. Need to have that confidence on the leg spinner. You mentioned earlier that most Ahmed working with Rishad with his googlies and flippers. He also mentioned that the more he plays longer format, it will help him to gain that confidence to bowl those improvisation deliveries. Yes, not only improvised deliveries or the different variations, the longer format allows a bowler or a batter. Oh, that's right through, didn't know very much about it, hands on head. And that allows you to learn all the skill sets, the longer version, and hone your skills and display it in this kind of arena. Doesn't matter which format it is. So close to it. He's making the ball talk here. Rishad the same. Makes it on the floor. Yeah, I really want to see Rishad to play Test match cricket. Yeah, I would all like to see that and show that temperament that's needed. Did you notice the last ball was also a full toss? He thought maybe he would have another one with the steel addition. Yeah, he's already got one from the full toss. Why not? Just 2 runs coming off this over so far. Last ball of the over. He's coming around the wicket now, in between the umpire. গলায় দেখলেন না কি সুন্দর করে দিয়েছি ডাবল পেতে দিয়েছি গলায় Huge turn, straight to the fielder. Dot ball to finish the over. After 21, West Indies 67 for 6. আমি তো কইরাই দিছিলাম বুঝে আরে কইনি আর বিকাশে দেই আর বিকাশে তো আর কোনো টাকা নাই মানে ওই মেসেঞ্জার দোকানে লাগছে মেসেঞ্জার ওকে কানে কম করে দাবাড়া ভোট দিয়ে দিবেন Any answer against
the split from Bangladesh. Victor wickets, they've been very economical. He's gone for 11 and sacked over Islam because of 1 for 11. 1000 দিচ্ছি কিন্তু Last he put 11 in 6 overs. বাকিটা পরে দিয়ে গেছে আরেকটা গেছে বাকি আর কে শেষ শেষ হয়ে থেকে আরেকটা Mentioned earlier, they really don't have any. বাস হয়ে গেল না কত এটা তো 1150 150 করে 100 টাকা 100 টাকা না পাইবে এই যে এই গেছে এই আমি কি বলছি কিছু বলতে The shot. 150 টাকা পাইবেন 150 টাকা এটা পরে নেবেন 150 টাকা লেখা রেখে নেবেন আপনার মনে থাকতো না কাজ আমার মন থাকবে Saw the wicket was also lost and changed the juice full toss. মনে না থাকার রোগ Changed আমার to long on and this time আর বাইরে বিদেশে কি বলবো মানে 67%. ওই যে মেসি 1 সেকেন্ড নিয়ে যাচ্ছে না 67%. সবচেয়ে ভালো কোন জানেন ভাই মোবাইলে খেলাটা টিভিতে জানেন এখন জানো বাংলাদেশে মাঠে খেলা দেখবো Not a sight that Kashmir fans or the team will enjoy. With the Kashmoti batting at number 9 is already in the 22nd over. This innings have gone nowhere. They lost another one. It was a rocket out. Look, it was so wide. It easily played over the top of that fielder, but got undone by the bounce. I don't think Kesikani was trying to go over the top. He was just surprised at the amount of bounce the particular delivery had. One of those days, the luck have not been on the West Indian side. Turn again. We brushed the pads off with the Keshmoti. Islam, what a spell. This has been 6.3 overs, 2 for 11. He's been exceptional. He's up against Gudakesh Modi, the left-arm spinner from West Indies, who's been বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আন্ড্রয়েডেরই এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইড্রো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই আন্ড্রয়েডেরই অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। after that win in the second one, the international. হ্যাঁ আর লাস্টে তো খেলা The batters could have a bigger say. Not you'd expect them to do. And then you look at what Saif Hassan and Subhash Rocker did with the bat as an opening pair. 176 they smashed. The opening partnership. The opening partnership. 68 for 7. Tells you a story. Last 24 deliveries, only 5 runs and 3 wickets. This
didn't get guess what? Rishad is saying delivers a googly. You're quite reluctant to use a goog for good effect. The very first delivery in this over was a lovely googly. In this occasion, line too straight for the leg spinner. And Mr. Mukul called it wide. Think about vice. Oh, that was close to a wide. এটা ডিস্টার্ব আছে You talked about that line. Yeah, it's here. Then the Sweep is the batter who stood out for West Indies was the skipper who managed to score for a very good Hope. But others have been disappointed. And I'm sure Mahatma, the discussion after the second one international would have been about how to go about your job as a batter, especially how to be Mahatma, the discussion after the second one international would have been about how to go about your job as a batter, especially how do you play the spin, because he's the one who looks the best. Missed out tonight. What about that? Really bounced. It looks like at the moment Bangladesh are ready to lift that coveted trophy in 3 wickets time, in all honesty. But just on Hope, only one mistake he did, and that was the main reason that West Indies in dire straits. We spoke a lot, we praised a lot about Hope's ability to play with the turn and subtle risks, about the patient levels, the resilience. But unfortunately, one mistake, and that was quite costly. In the gap, he'll get that quite easily. For two, no. Just a little bit of misfeeling in the lead to allow the batter go for the third run. 3 wickets were taken by Natsuema. 3 for 11 and 6 overs. Set the tone. 7 down now. Cities for 73. The last ball of the previous over, 2 casual. It's been a brilliant day for Bangladesh, and you don't want any mistakes to creep in. That is very, very soft. Any youngsters watching? That's not how you play a professional game. Unfortunately for some, he did not go for a boundary. Batted well. He was one reason why Bangladesh in this situation. That could be much. More ruthless in the field and much more committed. Straight away, he put the hand up, giving an apology. We spoke so much about Hope
he's the biggest hope in this side. He has to play the anchor. He has to most of the time back through the innings. And he, as I said, Rather spoke a lot about his ability to play spin on a consistent basis. So it's a call. Captain Islam of his own bowling cast the restricted. Just resulting in a single. So in the package. This was with the turn. Most of the time, even yes, the last game he did a couple of full deliveries, tried to go back, and that was the downfall. Going over extra cover over long off, if he wanted to find the boundary on 6 would have been a better choice. And I've seen J Hope Dimson through the offsides. Why? All of a sudden a flat bat. One mistake, he has to walk back. I mean, as a team does not really depend on a single batter. And if you see what they did, went to the Super Over when they went one international, they did tie the game. Went to the Super Over when they went on to win the Super Over. So they managed to go 213 in that match. We spoke about Shahov, who got a 50. 53 of 67, but there were also starts from others. Alec Athanase opening the batting, he scored 28 of 42, so he was set when he got out. So was Casey Carty, 35 and 59. 59 deliveries he consumed, but then he also got out. So there were double figures for others as well, 26 for Justin Graves. And it does add on even small contribution on a tricky surface. Today was a different ball game for Bangladesh batters. 176 the opening partnership and just 152 deliveries, Maha. And also they hit 13 fours and 10 sixes. Well, West Indian mid-order is relatively inexperienced. They will learn. These are tough conditions to bat out there. Even the seasoned campaigners would have struggled. It's very... They apply themselves in the future games. That's the message. Rishad said the way he has bowled is he certainly deserve all the praise that he claimed 11 wickets in the series. As well as that is relatively new international series, but he's been a seasoned campaigner right throughout the series. So certainly back to the drawing boards for the West Indian boys. খেলা দিয়ে দিন ওখানে বসে খেলা দেখতে পারবেন তাই আরে ওখানে আমি যেখানে বসে ওখানে দেখা যায় না এই এই সিরিয়াস পাখা লাগে So when it comes to খেলা দেখেন আচ্ছা আপনার যদি গ্যাস না থাকে তাহলে কি ওই যে কম্প্রেসার কাজ করবে না হ্যাঁ কম্প্রেসার আজকে আবার It finishes at 8. মানে বন্ধ হয়ে গেছে এই নিয়ে রাইট আসলে 7 উইকেট নিয়ে রাইট 77 আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না এই এটা কি তাই ডিস্টার্ব দিছে এই মে তা দোজি দোয়ান ভাই So what to proceed for a match? মামা এটা কোনো কথা কি মেরে নি দেয় এই যে সত্যি জন আয় বলছে নেট না এখন আমার ভালো আবার ফিরে যাবো আরে আমরা এই মামা এই ওয়াদ দেখতা তাই করতে আল্লাহ জলদি আর আরে কপিরাইট কামাই দিও It certainly showed signs of improvement in the last one international. You're spot on, Maha. I think the difference was Rishad said. Not only with the ball, even with the bat. The two cameos that he played, certainly. Once you hit a purple patch as international player, it's important you keep up the consistent level. Yeah, Rishad certainly did that. He did touch the patch. Yeah, probably. And with the solid defense, just
going through a tough period, not too sure whether to attack, be aggressive or just defend and play the ball. But up against Medis and Mirage, he's a canny bowler. He himself being a batter, he just thinks like a batter when he's bowling, and he's making sure every time the batsman is lining him up, he's one step ahead. 5 fielders in the leg side, 4 in the offside for Justin Graves. And off in the circle, if anything full, Justin Graves, I'm pretty sure he'll take that aerial route over it off. V2 playing with the turn and has got a sound defense, Justin Graves. So, Maha, because the last time they won a series, a bilateral series was against Sri Lanka way back in 2024, which was 2-1 to them. Straight, given. So again, Rishad among the wickets. So what a series is having. 2 reviews in hand for West Indies, but looks like with the Kesh Forty, he's quite happy to walk it off. That was the previous delivery, just before the last delivery is dismissed, and this is the wicket delivery. With the front foot, straight away in the back foot, and umpire has no hesitation. You just can't keep Rishad Hussain out of the game for a long time. 3rd wicket in his innings for Rishad. What you got for 7, 82 for 8. আবার 18 জন চলে সবাই প্রত্যেকজন Yeah, was sharp turn and well bowled up from Rishad Hussain to pick up his 3rd wicket. And in comes up Akhil Hussain. There's a chance for Nasul Mohammed and Rishad Hussain to pick up a 5-for. And quietly, Nasul Mohammed would be having a chat to Medis and Miraj, asking for the ball. The ball, the left-arm spinner and right-arm leg spinner is in the frame. What a series for Rishad Hussain is in. Wickets, runs, brilliant in the field, exceptional. Well, it's certainly been catching a lot of people's eye. Most wickets for Bangladesh in a 3-match ODI series. It's closing in due to Fizz. It's been very impressive, and the person that he got his attention as we see the last dismissal. Look at that ball turn, look at the way he bowled off the off stump and then goes back in. Yes, he should have been on the front foot, you're absolutely right there, Maha. It was Ricky Ponting who was really impressed. Former Australian captain. And he also has been picked up by former Hurricanes in the Big Bash League. But Hurricanes, if they're looking or have an opportunity to watch this series, they'll be very pleased because they've made the right choice. Yeah, the conditions will be certainly different up in Hobart, that's for sure. The pitches will be much more bouncy, will be skidding on. And certainly his skill set will be tested. But being a leg spinner, what I enjoy more in Australia will be the bounce. So that's something that Rishad Hussain will keep an eye on with his height and the way he delivers the ball right on top. Get some perches off the pitch. He'll be a handful, and we've seen in the Big Bash in the past the players like Rashid Khan, Adam Zampa, Adil Rashid for a certain extent have excelled. I'm pretty sure if Rishad Hussain gets it right, finds the right level in bouncy pitches, he'll be a handful. And back to his bowling progress, his batting progress, hitting massive sixers is definitely an advantage.
The Northern Hurricanes in the Big Bash, in my opinion, is one of the best, and they've been very consistent over the years. জাম্পা মানে একটা ফুলার না একটা ফুলারে বিয়ে করছে আমি নিমতে আরেকজন ফুলারে বিয়ে করছে আমি Oh, there was an slipping play. Did it go into the hands? Reaction from the bowler suggests it might have been a little bit closer. After 26, West Indies 84 for 8. জামা নাকি কেমন লেগে 60 মাস দেরি হবে ম্যাক্সিমাম 1-1.5 মাস যে কাজ চালালাই দিদি সময় মিশে লিখে তো 1-1.5 মাস ঈদে আইবা কেউ সিলাইতে না ঈদের হচ্ছে 2 মাস আমরা 8 তারিখে লাভ 12 wickets in this series, and it needs one more to মামলা করে দেন for the record. That is of 13 wickets from Mustafizur মায়ের Rahman. মার অ্যাকাউন্টে দেয় মামলা করে দেন তাহলে দেখো কাজ হইবে The last ball of the previous over, next wicket plays, that was Shanto. Clearly in front of him. Clearly in front of him. Like you saw, Mendes and Miraj has a leg slip to a left hand. Stealing viciously. টার্গেট দিছে Well anticipated and unlucky. We should have রাশিদ could আলাকে have had গেছে the four. 8টা Yeah, I mentioned that the last time they won a bilateral series was in 2024 when they beat Sri Lanka 2-1 in Chattogram. And then they lost 4 on the trot bilateral series, Bangladesh. But all 4 were away series. So this result is what they were achieving for, and looking forward to turntables around. By losing those 4 series on the trot, বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আনলয়েদেরই এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 আমরা কথাই না তাদের বিশ্বাসী। তাই আনলয়েদেরই খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। Excellent hit by Abdul. yeah, that's one way of counter the spin. Good use of the feet, go to the pitch of the delivery, and when it's in the zone, you go for the shot. That is a beautiful way of handling the spin in that fashion. Just to add one more thing, what you just said about Bangladesh winning this series after 4 series, not losing it, especially when we covered the recently concluded Afghanistan series. A bit poor, and it takes a big heart and a character for a player and as a team to come out in front of your home crowd to put up a decent performance. As you said, this young side caught a lot of criticism in the media, but certainly come up with the plan, this their preparation when it comes to conditions for their advantage. But one thing, getting the conditions to advantage and delivering it. Flow should have been in the front foot. Justin Graves. Good character, yeah, that's kept really low. And that's what you want to see from players, not just from one side, from everyone. When the chips are down, how do you pull yourself up? That's the challenge. And they've showed some really good character here. After 27, 91 তোমরা তো for একটাও 8. দিলে না 2000 ভাবে করতে একটা দেয়া রাখছি নিয়মে আর আগে তো চালাইলে চার লাগবে এই খেলার আগে লাগান লাগে আপনি দেন আমাকে দেখেন আমি কি জানি এখানে দেখলে তো আমরা ভিউ হইতো এই কোন আইছে ওই কোন আইছে না করে Never really got going, did it?
went for only 27 overs. এটা টাইট হয়ে গেছে আপনি তো এখন ম্যাক্সিমাম টাইমে দোকানে থাকেন না কি হয়েছে বাড়ির দিকে কি ভালো আছে সবাই আছে তাইলে কোথায় যান কি এলো মামা এখন তার কোনো লাইভ নাই হ্যাঁ এই যে আমার এনে ঝামেলা হইতে কতগুলো ডাবল করে লাগায়া এটা বলে বস্তির মতো দেখা যায় থেকে একটু পাট্টা চল আর প্রায় 3 বর্ডার হবে Things haven't gone the visitors' way in this third and final one-day international. Managed to bounce back in the second match. লম্বা সময় চলছে Super over. The moment the hosts are dominating here in Mirpur. Joined by Samuel Bakri. Samuel has touched this one. Yeah, you don't have to seem so excited with the host dominating and reinforcing that. But yes, it's been a wonderful performance from Bangladesh, firstly with the bat to get up to that 296 in what everyone thought would be once again very difficult batting circumstances. So a lot of credit to the opening batters, and this man has been good throughout the series with his bowling. Not too many quality risk winners emanating from these parts. Certainly a treasure, Rishad Hussain. But they're very disappointed with the West Indians and their bowling effort firstly, and then again with the batting. 133 they were shut out for in game 1. They rallied in game 2, but they reverted to familiar ways in game 3. এটাই যখন বলাতেই আছে যা থাকে দিয়ে দেবেন বলে আছে Still, it's a great experience for them. The young side coming in this part of the world, feeling the heat of the spin and turn here in Mirpur. They showed great character in the second match. আপনারা দিয়ে দেন এখন কি Shot and given. হালকাটা কি বলবেন Down the leg side, nicely taken by the keeper. Not so hard. Megatron Miraj picked up his first. West Indies lost their ninth. লেজ বসাতে Yes, stifled down the leg side. আছে লেজ Mehdi Hassan Miraz. His first wicket, the wicket keeping has been good generally. That's a difficult take. He made it look easy. The captain strikes. Graves goes for 15-97 for 9, 1 wicket remaining. লং তুমি এই দিক থেকে বড় না মনে করেন এই কথাটা যেমন এক লেভেলে সোজা হয়ে বড় অন্য ওরকম চাচ্ছি যে এক লেভেলে সোজা হয়ে যাচ্ছে পরে যাওয়া দিন এই দিক দিয়েও লোক আসা সিরিয়াস আঙ্কেল কি করতে On the knees, nicely turned for nine. কি করতে আমি তো জানি না আর এই সালোয়ারটা লুজ দিয়ে দেবেন এইখান থেকে আর লং এটা কি আছে মারা যায় Not the best of delivery, so. লংটা বাড়াই যাবে
A lot of band on that occasion. So hard. It's a good catch in the air. মেশিন কি চালাবা 97 for 9. Can you believe it, folks? Last wicket. Watchfully played. Yeah, we've seen some. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আনলয়েডেরই এখন বিউইন 365 দিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইন্টারনেট সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই অনলাইনে অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আর এই পয়সালো লোনা কত The T20 side as well. The 3 Your thoughts on this spot, Samuel? Yes, I'm familiar with this squad. A few new faces. They recently played a T20 series against Nepal where they tried to get younger players. So this is more like That's a big hit. It's a massive hit and a well taken by the policeman. Rocket says, yeah, you deserve some applause here, man. yeah, that blow brings up the 104th West Indies in the last of the park. এটা আমার অনেক পছন্দ না অনেক ভালো লাগছিল এই লেসটা হাতায় দিয়ে দেবেন নিচ দিয়ে দেবেন ঝুলিয়াও দেবেন নিচ শুধু ঝুলটা দেবেন না না এটা দিয়ে করে দেবেন পাইপিং যদি গলায় ভালো লাগে তাহলে দেবেন না এই সেম কালার দিয়ে সেম দিবেন আমি অন্য কালার পাইপিং না দিলে তো এরকম মনে হবে না এটা তো সাদার উপরে কালো সুন্দর ফুটেছে এখন এর উপর না ফুটলেও আমার চলবে হ্যাঁ শুধু ডিজাইনটা This the 30th over. Googly, we've seen him more than something like spoken about the fans actually before the start of play that we've been looking to get more confidence. He's spoken about the 12 wickets in the series for Rishad Hussain. And around and the other two bowlers with 12 and 13 wickets before. As the most, that's a wide on the leg side and a 3-match series. But still against India in 2015 and Montaz 12 against Kenya in 2006. So you know that's from Akil Hussain. They raced along. Oh, fire ভাঙা দিছ নাকি ওটা With the speed we have seen the first couple of deliveries. This one went through the shot. নিচ দিয়ে দেবেন Leaning forward. হ্যাঁ হ্যাঁ নিচ দিয়ে টাকা জোড়া হবে ধরেন দেওয়া হবে না এই হালকা এই জন্য হালকা দাঁড় করলে চেষ্টা করবে চলো চলো দিয়ে যেটুকু নরমাল আল্লাহ মামা না গেলে আমি কি করে যাব Rishad Hussain. We all knew he's got that potential. But a clear bowler needs that breakthrough. ছেলে লাগতো না I really feel this ছেলে দরকার নাই সিঙ্গেল দিনেছি ভাঙে is a breakthrough one for Rishad. দেখুন এখানে কাপড়টা এই শিলার মধ্যে একটা বর্ডার ওরে দেখতে Not the boundary is over. Expensive one so far. So far, one delivery left. Most expensive over of the innings for Bangladesh. Too full and all credit to Akil Hussain. Take that on. Continues to show his batting pedigree
a top score of 60 in this format as a full-class century. So you can't back. So a lot of improvement in that aspect of maintaining his overall abilities. কালকে নিয়ে বলে গেছিলেন আমার নাম্বার কালকে আপনার নাম্বার এই পরশুদিন নাম্বার তুলেছি ওই নাম্বারে তো আপনার নাম্বার আমার তো পাবেন না কখনো ওই হোয়াটসঅ্যাপে না দিলে কারণ আমার নেটওয়ার্ক এখানে না পুরো আসামে এই পাশের আপনার বাসা নিয়ে যত মারা যদি কেউ যায় তাহলে আমার কেউ করতে পারে এই যে আপনার বাসা ফোন দিলেও যদি আমি দিই তাহলে আমার সাথে ড্রয়িং রুমে এক সময় থাকে আর হোয়াটসঅ্যাপে নাই না ফোনটা দেখুন হোয়াটসঅ্যাপে সবসময় পাইতে এটা করে আপনি পাবেন মানে সমস্যা আপনার নামটা আমি চেক করি না একটা আপনার নামে কাস্টমার আছে আর অনেক ওটা 1 2 3 4 এরকম ভাবে অপশন দিয়ে রাখবেন দিয়ে রাখবেন তুমি ফোন দিলে হোয়াটসঅ্যাপ আজকে চেক করে রাখবেন ভাই চলেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে Last over, the most expensive. God, may the Miraj be as Bangladesh go on to see. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে মিটিং করবার জন্য সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? অ্যান্ড্রয়েডেরই এখন B165 দিয়ে দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুলেই পাচ্ছেন 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইন্ডো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সরকারি ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী। তাই অনলাইনেরই অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা ইনকমে সব দিয়ে দেখাম হ্যাঁ লাইট কালা কত দূরে দে হ্যাঁ হ্যাঁ লাইট কি বললে বলে লাইভ সেভ করবো কেমনে হ্যাঁ ওকে মাই